আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে মোবাইল দিয়ে কিভাবে ইউটিউব ভিডিওর জন্য ইন্ড স্ক্রিন প্রফেশনালভাবে তৈরি করবেন সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। আমরা ইউটিউবে অনেক ভিডিওতেই দেখে থাকি যে তাদের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য নিজেদের তৈরি করে ইন্ড স্ক্রিন তারা ব্যবহার করে থাকে ইউটিউবের ভিডিওর শেষে। তো আপনিও কিভাবে এটিকে প্রফেশনালভাবে আপনাদের মোবাইল দিয়ে তৈরি করতে পারবেন, তো সেটি এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তবে এর জন্য আপনাকে অবশ্যই কাইনমাস্টার অ্যাপসটি ইনস্টল করে নিতে হবে। তো আপনারা কিভাবে কাইনমাস্টার অ্যাপ দিয়ে ইউটিউব ভিডিওর জন্য প্রফেশনালভাবে আপনি ইন্ড স্ক্রিন তৈরি করবেন সেই বিষয়ে আজকে ভিডিওতে আলোচনা করা হবে। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক এবং আমি কিভাবে করি সেটি আপনি স্টেপ বাই স্টেপ যদি দেখে থাকেন তাহলে আপনি নিজেও আপনার ইউটিউব ভিডিওর জন্য ইন্ড স্ক্রিন তৈরি করতে পারবেন। Above the sea, and their story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say in a darker day? What do spirits say? And their story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say in a darker day? What do spirits say? Above the sea, and their story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do